Bahati alisema kwamba the gospel industry is full of shit, na ndio maana aliamua kutoka. Sijui maoni yako ni gani hayo kulingana na mada yake? Ule ni ndugu yangu, and if it was full of shit it was him. I was so bitter with the whole industry. Kwanza hiyo time ungeniita tufanye interview ningewatukana wote, ningewatukana. Karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Leo tuko na general wa nyimbo za injili hapa Kenya. Vipi bro? Good kabisa. Yeah. Hebu waambie watu wewe unajulikana kama nani? Wananiita Hopekid the general, Mr. Big Deal. Yeah. Tunakuona tumebangaiza tu, unakuwa umetulia. Sijui is that your normal person even unakanga ama? Surprisingly surprisingly unaweza kila mtu hapa. Mimi nakwanga tu nimetulia hivi, msidanganywe na video nini. So Hopekid, ningetaka kuuliza wewe kama msanii wa nyimbo za injili hapa, sijui usanii unakupeleka aje? Tuko sawa sisi. Tuko comfortable. Amnunguniki huku nje? Tuko sawa. Huwezi tumikia Mungu na ulie kila saa. Lakini unaangalia pale kuna wasanii wanasema kwamba muziki wa nyimbo za injili kama ulipi kiplani, ndio maana wakashift kule secular hivi. Unajua hao ni hao. Wewe kama unafanya juu ya do ukiona ikulipi utashift. Unajua saa hii tuseme uko na nitangoaje umeandikwa kazi na una feel you're not growing na upewe ofa nyingine uchukue. Unaifanya juu ya nini? Si ni pesa. So ukitoka gospel uende ufanye mambo ingine ni juu ya pesa. At the end of the day naelewa ni kazi, lakini pia inahitaji akili mingi, si mbadiliko wa mawazo. Ati leo unaimbia Yesu, kesho ukiona watu wanapenda wimbo sijui za watu wanataja matiti nini, unaenda unaanza kuimba hizo. Alafu ukiona tena ilipi inachoma unarudi pande. Lazima ukuwe na msimamo. Huwezi badilisha lane kila saa. Wokovu si highway. So wewe unaona ni kama wale watu ambao hawana msimamo ni kama tayari washapotea kabisa? Kupotea? Kupotea tu walipotea. Na si hao wa kwanza. Hata mababu zetu walipotea. Sasa hata mababu zetu walipotea. But it's a personal decision. Siwezi simama hapa ni judge niseme so and so alipotea. I don't know his reason. I don't know the kind of God he worships. And if hiyo ndio side God alimdirect ama hivyo ndio alisikia afanye, salvation ni personal. Na tuwezi anza kukua answerable for so and so salvations. When he made that decision, he made it personally. So if he decides to go back on his word, he's doing that personally. God ndio judge. Yeye alikuwa na agreement na God. Vile aligeuka hiyo agreement, he will sit down and deal with God. We are in no place to judge so and so, did ABCD. Tunapeana pressure na tunaingizana kwa depression for nothing. Juu ya nini? Stand. Okay sawa, nimeacha kuokoka. Sasa sikuje unichape basi. Si unajua si wewe ulininua, ni Mungu alininua. Sasa usibehave ni kama wewe ndio ulininua. Mungu tu alikutumia for one or another to support his ministry in me because I'm just a vessel. Yeah. So Hopekid, wewe kama msanii wa nyimbo za injili, kuna vile unaweza amua tu shift leo anza kuimba mambo ya wanadada huko kuwaguzaguza kiplani? Mimi hufanya pia love song. I have like 4. One was perfect, the second one was called Nakupenda. I did 𝐍𝐈𝐍𝐍𝐿 with Nika the Queen, then we did again Kuku with Nika the Queen like a month ago. We dropped it. Reception iko sawa. And one thing I believe, good music does not need negative energy. It will just go. Kama iko sawa, itaenda. And if it's love song, it's supposed to be a song you can play with your whole family and not feel some type of way. But msanii wa gospel akianza kukuimbia love song, then huwezi sikiza hata na mzazi una feel ish, then that's not a love song, that's a sexual song. Yeah, let's call a spade a spade. Yeah. So wewe mwenyewe hujasema kama unaweza amua kufanya secular right now? Kwa nini bana? Mimi Mungu ananitosha. Me, I know where God has brought me from. I know who I was and I know who I am in him. So there is no amount of money or pressure or I don't know peer pressure ya watu ati yetu nafanya hivi inaweza nitoa kwa salvation. My salvation with my God is mine personal. So siwezi fuata crowd.
and the people who are following crowd, if they are my friends, they are my friends. I cannot question their decision. Mbona ulifanya hivi? I just sit back and accept you the way you are, because if there is one thing you cannot undo in life is friendship or knowing someone. Uwezi amka kesho useme mimi sijui Hopekid, nimeacha kumjua. Utashangaza kila mtu. So it is what it is. Yeah. So bro, kuna time fulani like few weeks ago Bahati alisema kwamba the gospel industry is full of shit, na ndio maana aliamua kutoka. Sijui maoni yako ni gani hayo kulingana na mada yake? Ule ni ndugu yangu, and if it was full of shit, it was him. He was the one full of shit. Because you cannot throw a stone where you live. But he's my brother. Nampenda sana. You know the vibes, my G. And at the end of the day, aliamua coax. He knows where his heart belongs, and he knows who it belongs to. And siezi sema kesho siezi link up na Bahati because he's doing ABCD. If there is one person who has a good heart, and I think those who have interacted with him on a personal level wanajua ni yeye. So we might judge what we see, forgetting that what we don't see holds the impact. So ukiangalia kanyumba utasema kagorofa 2, kanyumba kiasi, kwani msee akuwa na mado? But huyu msee anaweza kuwa kona foundation saa hii, ukimpatia 50 million anaweza pandisha hii gorofa until wherever, because foundation yake ni deep. Then uende kujaji mtu akona gorofa 10 na heshima fulani, but huyo msee hata umpatia 100 million hizi ongeza gorofa moja itasink, foundation yake haimuallow. So we know who is who, and we know their heart. Some people might throw shade or throw stone to the gospel industry or music just for 2 minutes of fame or 2 minutes of being talked about. The gospel will never change. The people doing it are the ones who are changing. Hao ndo wako na maneno mingi. The gospel is still the same. Jana, leo, kesho iko. Mungu ni ule ule. Sisi wenye tunafanya ndo sometimes sisi ni wanadamu, tuna maneno mingi. Ndamka kesho ni fall, but even the Bible says a righteous man falls this amount of times. So don't be afraid to fall. Just don't stay down there. And if you are staying down there, take like a minute or 2 and meditate and think about nini imekuweka hapo chini, then get up much stronger. Na pia hivi majuzi tumekuwa na interview na Guardian Angel, akasema kuna vile mziki wa nyimbo za injili hapa tayari ushakufa, wameuliwa na wale watu ambao walikuwa mapioneers. Sijui wewe maoni yako ni gani pia hapo? Unajua vile nimesema, si ni wanadamu. G-Man ni ndugu yangu, we go way back. And sometimes huwa tunaongea na hasira because so and so alikukosea. Unaweza kulikosewa na mtu mmoja, ama labda kukukosea directly, alikosea the duty ama the role you felt this person was supposed to play for the whole gospel industry. And since because of his mistake, you feel like the ship sank because of his behavior, his character, his mistake. So he might have spoken because of anger and all that, but I know hakumaanisha kitu alisema. And if that's how you feel, then I'd like to apologize on behalf of every key player, every gatekeeper, that we are sorry, we are human beings. Leo tutaanguka, kesho tasimama. The good thing is tukuwe na hiyo nguvu ya kushikana tusimame. Don't criticize. Instead pray for your brothers. So ningeuliza kama wewe msanii wa nyimbo za injili na kuona umeng'ara pia, gari nalo limeweza, sijui inaonekana kama hela ziko huku hii sekta ya nyimbo za injili hivi. Mziki ni akili tu. Wanasema mziki ni akili, ama Nairobi akili mingi tu. But what I can say is when you serve God, it is easier for him to see what's missing in your life and put it there. So owning cars, hizi vitu zote ni zake, because there was a time even the people we consider the rich and the millionaires, the billionaires, hawakujua watafika hapo. If you get to hear their stories, ukae chini na ringtone vile ametusumbua kwa hii maisha bana, atakwambia alikuwa chokora Mombasa. He never knew that he will be who he is now, but because he had served God, na hiyo maneno yake mingi tu, Mungu amekuwa faithful, amechange life yake. When you serve God with one heart, wachana na hizi vitu watu wanasema wakusaidie kudecide whether you will be born again or not. You personally,
God is gonna lift you and is gonna place whatever is missing in your life. If you need to go to Eldoret and you have no means, he will find a way. He will make you comfortable doing his work. That's why kumserve si rahisi, because whatever comes with it is what everyone desires. But if ingekuwa ati ni rahisi ati ukiokoka leo unapewa Mercedes, unapewa Jaguar, si wote tungekuwa tumeokoka. But the riches ameziweka ikuwe ni so hard. That's why nasema tumtafute usiku na mchana. Ndio tuweze kuzipata. Nataka kusema hizi hela zote umpata kupitia muziki tu. I do so many things. I write TV commercials. I write music video scripts. I write TV shows. I script for vlogs and entertainment showbiz concept. Nini ingine? Hopekid is a business consultant. Ukikuja kwangu na biashara na umekwama, ndakuadvise vile utachomoka kwa hiyo mess. So nadu vitu mingi. There is a lot going on. If I say I do music alone, I'll be lying to people. So I do so many things, but music is the primary income. Yeah. So Hopekid kama msanii wa nyimbo za injili hapa Kenya, sijui ni wakati upi ambao ulishapitia ukaona ni kama you will almost quit this thing? I think for me it was very much public. 2019 we had a very big scandal with my brother DK, and it made me sit down and reflect, meditate and think about a lot of things, whether I should be doing this. And on that moment God akaniambia, I'm the one who called you, not them. Hawa wanaweza kuwa wamekuhurt but sio mimi. I was so bitter with the whole industry. Kwanza hiyo time ungeniita tufanye interview ningewatukana wote, lakini nikarealize they did not call me. Hiyo fact ya they did not call me, it played a major role, because every time nilikuwa naamka nilikuwa najiuliza, who called me to do what I'm doing? Ni God. Yeye tu ndiye anaweza niambia wacha. Lakini hata mnitukane daily naimba mawimbo zangu amview, sijui naeka picha like, amnitishi. As long as mwenye aliniita aliniambia do ABCD. Mimi hata mseme nini bwana, hamwezi nitisha. Niko sawa, niko ngangari. I know where I stand. Kulingana na wewe wakati huo scandal ilitokea, were the allegations true ama ni wa fabricated kiplani? Ilikuwa ni story, and it was so sad that it was a scripted thing, but I won't get much into details, but eventually those who were close nini watu walijua tu rada ni gani, watu walijua story ilikuwa gani, and we moved past that, but we handled it in a very professional way. Yeah. The person who accused you with those allegations, do you still talk to her ama have you ever met her ama? I used to talk to her, and then ikafika sometime nikafeel I need to just move on, because even Biblia inasema kama mkono ndio inafanya usiingie heaven uikate. So you can decide to be a friend of your enemy just to prove people wrong, but with time you're gonna outgrow it and you're gonna get onto a new different lane, and then utaacha hizo vitu zote. Hata anaitangwa nani, Moses vile aliona burning bush, ni Moses ni Moses aliona burning bush, vile alikuwa anaikaribia aliambiwa nini? Aliambiwa na Yesu, leave the donkeys behind, because alikuwa na step into a holy land. So kuna mahali pia in your life you'll be forced to leave the donkeys behind. So in short, huyo mwanadada aweze kuongea naye hata saa hii in case ndo mkikutana. Salamu za bwana, hi you doing nini watu wataongea. But now ushajua watu wanabehavior hapa nje. I might be your friend today, but I'm plotting on how tomorrow someone else will hold this mic. Unaget? So nililearn the hardest way, but it is what it is. I thank God alinipatia strength na alinipatia men of God to walk me through that journey with, na tukatokea. Yeah. Na inasemekana kwamba wakati hiyo scandal ilitokea ulipigwa vita sana, na ikakuwa ni vigumu sana uende kwa perform shows fulani, na pia kuonekana kwa kanisa ilikuwa ni kama challenge kwako. Sijui kama ni ukweli ama? Ndio maana nasema hiyo time tungefanya interview ningewatukana wote, ningewaita majina zote, because
the church preaches about forgiveness, but church si forgiving. Everyone who has been serving in churches know the church is not forgiving. Aina church zimepoteza hospitality, not all churches but most of them zimepoteza. And during that time niligo through a lot. Unaenda show kwa church, unasikia pasi anasema no, that guy cannot perform here, nini. Hebu imagine unafukuzwa church and it's the last place everyone who is going under everything anajuanga wacha niende church nikaombe, unafukuzwa hapo. Ningetokea Whiskey River wangenishangilia na mamzinga mbaya sana. Ningetokea sijui club gani wangeni receive because they know how it feels, because they don't pretend, they are who they are. Umefanya nini wanasema hivi, it's okay, we will get past it. But the church does not want to be associated with you and with what you're going through. But I'm gladly to say my church took me in, which is Life Pole Chapel, Bishop Weli Odendo, big up. He took me in and he sat with me and we got to the bottom of the whole story. And nashukuru Mungu, everything went as planned. Yeah. So ukiona, could this be the reason why some of the gospel artists that started wakaingia kwenye secular wataki kurudi kwenye kanisa tena? The church can be a harsh place. It's an institution, but it can be a very harsh place. Because one, I've told you, the church preaches about forgiveness, but the church itself is not forgiving. It's a very hard place to be in, the church. That's why miwambia mse, Bible inasema wewe ndio kanisa. Where 2 or 3 are gathered. Tukishikana hivi na boys wetu wa kamera na tuombe, Holy Ghost atashuka. That's just a building. But the rules zenye zimesetiwa hapo na protocols nini, hizo vitu zote, sidhani tutazipata mbingu. Sidhani zilitoka mbingu. Mimi sijui nani walikama up nazo. So what I can say is the church need to be there, especially for the youths. Sana, because those are the most neglected and left out people. Na tunasema ndio the leaders of tomorrow. Yet they are not accepted in church, they are accepted in clubs. That's why clubs are always full Monday to Monday. Club kuna sherehe, leo unasikia sijui nani anacheza pale imejaa, nani anacheza pale imejaa. But weka show kwa church, uko hapo peke yako na ushers. Because one, the youths walianza kufeel the church is judging us harshly. You need to accept me for who I am. Nikisema na come church nimevaa hivi, mimi nimekam kupre. Sijakuja kufurahisha mtu, ati kufurahisha pasi, kufurahisha ashas. Nimekam hivi vile niko, God anichukue vile niko, ni pray, ni fellowship, niende home. But nikifika hapo naanza kuona ashas wanani direct ati you sit there or you sit. Kuna kuwa na ubaguzi kwa kanisa. Tuache hiyo story. Wacha church kuwe open. The doors should be wide open for anyone, especially the youth. Now, Hopekid, ningeuliza hivi. Wakati ambapo unafanya muziki wako hapa Kenya, nyimbo za injili that is, na ukicompare na vile ulikuwa unafanya zamani, what are the changes that unaangalia sasa unaona ni kama kume change kiplani? The change is there because one, the market is not always the same. Music is like forex trade. Jana ilikuwa at this level, leo iko at this level. 1 minute ago it was up, the next minute it is down. You cannot predict the industry. The industry picks what it wants. Kesho industry ikisema Mulama will be the biggest comedian to ever come from Kenya, that's what the industry wants. And the industry is not the people in the industry, it is the consumers. Hao ndo wanaamua huyu ndio tumependa because he's authentic and he lives his life the way he wants it. Hakuna filters, hakuna anything, anatupatia raw ikiwa hivyo, hakuna cut edit. So if the industry decides it's him, whereby the common mwananchi ni yeye. Kesho industry kiamua ni masterpiece, decay, ni yeye. There is nothing we can do about it. So there is nowhere tunaweza sema so and so controls the industry, ABCD. The people want what they want. Yeah. Na pia Hopekid, ningeuliza hivi. What can Kenyans expect from you from now on, sasa kama mwanamuziki wa nyimbo za injili? On December, I think I'll be dropping my album. 12 tracks, 100% collaboration, no single project. And
Yeah, expect vitu mob. Apart from music, I'm doing a lot of things. I'm a representative or an ambassador to kids living with autism in Kenya. I work alongside an organization called Autism Lights, and every month on every 19th we visit homes that takes care of kids with special needs, autism, Down syndrome, because you will only find them together. So we visit them, tunawapikia breakfast, tunawapikia lunch, then we plant trees courtesy of our good friends Carbon Purple. Tukishapanda miti, we donate food stuff zenye zinaweza take 3 to 4 months, and then the next month we do the same thing to another home. Hivyo slowly by slowly, creating that awareness and taking care of those kids, because Kenya, any small disability ama disorder, especially mental disorder, tunajua ngomse ni wazimu. But once you come across those kids, they are very smart. The things they do, hata sisi, I think hao na sisi ndio wenda wazimu because wanashindwa mbona wase wa operate kasi, because they are so smart. Ukikaa nao, by the way, you'll view the world with a different perspective. Yeah. Pia Hopekid, tumezungumzia saa kuhusu mapenzi. Sijui kuna vile tuna expect ndoa hivi kutoka from today hivi? Ndoa itakam. I've been dating for the last 3 years. So ndoa itakam. When the time will be ready, when both of us will be ready. Si ati ile siku mimi niamua ati kesho nataka kuoa huyu dem. It has to be both of us. It's a partnership 50-50. We have to agree. Let's do this. Ile siku tu tutakaa tu agree tufanye hivi. Na tuko sure we are in it 100% for better for us. We shall do it. But for now, sisi ni watu, me and my woman, ana watch. Sisi ni wase tuendangi na pressure ya wase, atipia pressure kila mtu anaenda hivi, watu wakienda hivi sisi tutaenda hivi, because we always believe that reaching our goals as apart from couple individuals, it's our number one key. She wants to establish ABCD. I'm gonna be a backbone until I establish. I want to do 1, 2, 3 things. She's gonna be my neck until it's done. Then by the time tunasema okay, right now hata tukisema to settle down, we decide on having kids, we are not worried where they will stay. Tutakula nini, ati mdosi atanipe maternity leave kweli ya miezi 6. We are not worried about that, because by that time we will be self-employed. So first we are just building ourselves individually and together, then we get to that decision. Yeah. Kuna vile watu walikuwa wanasema venye umekuona na Nika the Queen kwamba ni wewe na Nika the Queen ndio mko kwenye mahusiano ya kimapenzi. Unajua the problem is Kenya, industry ya Kenya iko na formula moja ya kupush love song, that if I sing with Nika, we have to behave as if we are dating for people to love our song. We have now to lie to the people we want to love our song so that they love it. Now tunapata tuna lose ile authenticity. If you're gonna love our song. I don't need to lie to you that Nika is my person. Ati tunapiga picha kwa kitanda, tunapiga selfie nini, za kiki za kipumbavu ndo trend. Good music will always go. Hata uamke tu sahi ni naweza mkata sahi niseme saa moja Lincoln Bio have a new project. If it is good, hata wewe uipende, I won't call you nikwambie bro ni postie repost, utashare because unaona ni vibe. Unaget. So good music will always go regardless, hata ukitolea shati vitolea boxer, it's for nothing. Good music will always go. And I will tell you, ask Guardian Angel when he did that his first national song, ilikuwa inaitwa nini? Guardian akona mawimbo nyingi. No, ya kwanza yeah, mvua ikinyesha inawanyeshea wote akina na hiyo na Deka. When he did that song, he will tell you for a fact, alikuwa amesema if it does not work out, mimi nimeenda mtaani, naenda ushago, niende huko mali kuna ng'ombe za madhe nikamue niingie shughuli nyingi, hii muziki imekataa. But unaona, once we are at that point, we are tired, it's done for us. Hapo ndio God usema sasa umefika kwangu, niwachie sasa. It was in less than 2 weeks, it was the biggest song in Kenya. He didn't know hata nini will happen, nini ukiwa nabii. It was the biggest song.
Hapo ndiye alijua by the way shughuli nataka uachie Mungu. Haitaki nguvu mingi na ina formula. There is no formula of making a hit song or creating a hit song. Hakuna formula. Ni wewe fanya, wachia Mungu, but just put your heart 100% into it. Yeah. So ningetaka ushike hii mic na alafu upatiane tu word of encouragement kwa wale wasanii ambao wanajaribu kufanya muziki lakini they are almost giving up. Wasanii mnaofanya muziki. What I would like to say is be patient with yourself. That's the key. Be patient with yourself. Master your craft. Practice as much as you can. Usiamke leo uchochwe na mbogi mtaani, unaweza imba, unaweza fanya ABCD ukimbie studio. Hapa nje watu wakikwambia wimbo iwezi una talent, ile mbogi haitakuwa. Look for real people, real friends in your life who can be able to tell you point blank, hii song ni mbaya. Sio mbaya noma, ni mbaya. Hii haiwezi. Tufungue mpesa, wachana na hii shughuli. Tafuta watu wanakuambia point blank, it is good and it is bad. You might hate them for that moment, anakuambia, because we all have a self esteem, tuko nako kaigo. So msee akikwambia hii song haiwezi, unaget, utafeel give up. But huyo ni mzuri kuliko yule anakuchochani poa, alafu unaenda huku nje ukitukana ukiambiwa wewe kwani mabeste zako akushoingi, amejificha atataki mumuone juu yeye ndio mabeste. So look for real people in your life. Be patient with yourself. Master your craft. The day God is gonna bless you or shine his light on you, be ready. Usikuje kuget ready mbele ya wase. It will make you lose focus. You will start behaving funny. Master your craft. Be ready. Wait patiently until that time is right. And then also, I always tell people, whether you're doing gospel or secular, just look for a church. Look for a church that can support you. Because you cannot say you are a soldier and you don't have a country you are fighting for. Wewe unafightia country gani? Otherwise sasa wewe tutakuwa tunadeal na Mataliban. So look for a church that can support you regardless of what you do. And if you can, it will not pain you to sing for God. God atakuprovidea vile utaingia studio utoe song ya pili. Atakuprovidea vile utaingia studio utoe song ya 3, song ya 4, album ya kwanza. But now ukianza kuimbia mashashi, utauza ngapi ndio utoe song ya pili? Utabaki umekuwa pedi tena ukue wewe na kitu unauza, nyinyi wote ni wa illegal. So just have the right people in your life, in your circle. Trust the process. And while you're trusting the process, and I will repeat this, master your craft. When that kafirimbi rings and it is your time, hakuna kubahatisha. Yeah.